வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு கோல்டன் கலர் ப்ளவுஸ் டிசைன் பண்ண போகிறோம். கோல்டன் கலர் ஜரி வர பார்டர் சாரீக்கெல்லாம் இந்த ப்ளவுஸ் காமனாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கோல்டன் கலர் லேஸ் வச்சு இதில் டிசைன் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ப்ளவுஸ் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்தாச்சு. ப்ளவுஸோட பேக் நெக் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ப்ளவுஸை ஃபோல்ட் பண்ணி சென்டர் மார்க் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். சென்டர் லைன்ல இருந்து 2.5 இன்ச் கேப் வச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. சென்டர் லைன்ல இருந்து 5.5 இன்ச் கேப் வச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சென்டர் லைன் 4.5 இன்ச் எடுக்க போகிறோம் டிசைனுக்கு. கீழே சென்டர் லைன்ல இருந்து 1 இன்ச் கேப் வச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம மார்க் பண்ண பாயிண்ட் எல்லாம் இதே மாதிரி ஜாயின் பண்ணணும். ஹாஃப் சைடு டிசைன் ஃபுல்லும் மார்க் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இதே மாதிரி இந்த சைடும் மார்க் பண்ணணும். ப்ளவுஸ் பேக் நெக் சென்டரில் இப்படி தான் நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம போட்டிருக்க இந்த லைனில் மட்டும் லேஸ் வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எப்படி கர்வ்லாம் வரைஞ்சி எடுத்துருக்கோமோ அதே மாதிரியே லேஸை வச்சு அட்டாச் பண்ணுங்கள். சென்டர் லைன் லேஸ் வச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ சைடில் போட்டிருக்கிறதுல லேஸ் வச்சு அட்டாச் பண்ணணும். டர்னிங் வரும்போது கரெக்டாக லேஸை ஃபோல்ட் பண்ணி திருப்பிக்கோங்க. நம்ம வரைஞ்சதில் ஃபுல்லும் லேஸ் வச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம நெக் லைனில் மட்டும் லேஸ் வச்சு அட்டாச் பண்ணணும். ஃப்ரண்ட் சைடும் இதே மாதிரி லேஸ் வச்சுருங்க. நெக்கில் ஃபுல்லும் லேஸ் டிசைன் முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம கைக்கு மட்டும் லேஸ் அட்டாச் பண்ணணும். இதே மாதிரி ஃப்ளார் டிசைன் ஒன்று எடுத்து பேக் நெக் சென்டரில் அட்டாச் பண்ண போகிறேன். நம்ம எடுத்துருக்க ஃப்ளாரோட கார்னர்லேயே அப்படி கீழே விழாத மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துடணும். நெக்ஸ்ட் நம்ம கையில் ஸ்டோன்ஸ் வைக்கும். நம்ம பேக் நெக்லையும் நமக்கு தேவைப்படுற இடத்துல இந்த மாதிரி ஸ்டோன்ஸ் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம்.
நம்மளோட ப்ளவுஸ் டிசைன் ஃபுல்லும் ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இந்த மாதிரி ப்ளவுஸ் டிசைன் நீங்களும் உங்கள் ப்ளவுஸில் டிசைன் பண்ணி பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.